Welcome back to chemistry tutorial. እንኳን በደህና መጣችሁ። So in this video, we are continuing our journey through stoichiometry with a very exciting topic called limiting and excess reactants. So በዛሬው ለሰናችን የባለፈው ቀጣይ ክፍል የሆነው ቶፒክ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ limiting እና excess reactants ይሆናል ማለት ነው። Have you ever started cooking and suddenly realized that you ran out of one of the ingredients, even though you had plenty of everything else? Well, that is exactly what limiting reactants are about. So let us explore this idea together. So I'm going to use this analogy to explain the ideas related to today's topic. So imagine you are baking a cake and the recipe says 1 cup of sugar and 3 eggs make 1 cake. Remember, each ingredient represents a reactant and the cake represents the product, right? Exactly. Now, let us say you have 2 cups of sugar and 9 eggs. How many cakes can you make from this? Which ingredient will be left over? And which ingredient limits how many cakes can you make? So pause and think about this before I explain. So we can make 2 cakes, right, from the combination or from the above combination, right? Because sugar runs out first. And after making 2 cakes, you will have 3 eggs left over. So sugar is a limiting reactant because it limits how many cakes can you make. And eggs are the excess reactant because there is more than enough of them. So basically ምንድነው ያለው? ለምሳሌ አንድ ኬክ ለመስራት 1 ካፕ ኦፍ ሹገር እና 3 ኤግ ያስፈልገናል ካልን ለምሳሌ 2 ካፕስ ኦፍ ሹገር እና 9 ኤጎች ካሉን ወይም እንቁላሎች ካሉን ከዚህ ምን ያህል ኬክ መስራት ይቻላል ነው አንዱ ጥያቄ። which ingredient will be left over? የሚተርፈው ingredient ወይም ደግሞ reactant የትኛው react ሳያደርግ? And which ingredient limits how many cakes can you make? የትኛው ingredient ነው ብዙ ኬክ እንዳንሰራ ሊሚት እያደረገ ነው? ከተሰጠን ኮምቢኔሽን 2 ኬክ መስራት ይቻላል። ለምን? ምክንያቱም 2 ካፕ ኦፍ ሹገር ስላለን ስኳሩ ቶሎ ነው የሚያልቀው። ስለዚህ ቶሎ ስለሚያልቅ ከ2 በላይ መስራት አንችልም ማለት ነው። 2 ኬክ ከሰራን በኋላ 3 እንቁላሎች ይተርፉናል። ምክንያቱም ቅድም ምን ብለናል? ስኳሩ ቶሎ ስለሚያልቅ ማለት ነው። ስለዚህ ስኳር ሊሚቲንግ ሪአክታንት ነው። ምክንያቱም ምን ያህል ኬክ መስራት እንደምንችል ሊሚት የሚያደርገን ያለው ስኳሩ ስለሆነ ማለት ነው። እንቁላሎች ደግሞ ምንድናቸው ማለት ነው? ኤክሰስ ሪአክታንት ናቸው። ምክንያቱም ከበቂ በላይ ስላለ ማለት ነው። Now, so limiting reactant is a reactant that is completely consumed first in a reaction. ቀድሞ የሚያልቀው ማለት ነው. And it determines
the amount of product formed. ስለዚህ የፕሮዳክቱ አማውንት ዲተርሚን የሚያደርግልን መጠኑን የሚወስነው የትኛው ነው ማለት ነው? ሊሚቲንግ ሪአክታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሞ የሚያልቀው እና አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ሊሚት የሚያደርግልን ወይም ደግሞ የሚወስነው limiting reactant እንለዋለን ማለት ነው። So in chemistry, the limiting reactant is a substance that is completely used up first in a reaction. ቀድሞ የሚያልቅ ነው። And you have to remember that it determines the amount of product that can be formed. ስለዚህ የፕሮዳክቱ መጠን የሚወስንልን ይሄ limiting reactant ነው ማለት ነው። So once the limiting reactant is gone, the reaction stops. እስካለቀ በኋላ ሪአክሽኑ ምንድን ነው? ሊሚቲንግ ሪአክታንቱ ካለቀ በኋላ ሪአክሽኑ ይቆማል ማለት ነው። excess reactant. So excess reactant is the reactant that remains unreacted after the limiting reactant is completely used up. ሊሚቲንግ ሪአክታንቱ ካለቀ በኋላ የሚተርፈው ሪአክታንት ምን እንለዋለን? ወይም ሪአክት ሳያደርግ የሚገኘው ምን እንለዋለን? ኤክሰስ ሪአክታንት። ስለዚህ ኤክሰስ ሪአክታንት ስንል በብዛት ከስቶይኪዮሜትሪክ ፕሮፖርሽን በላይ የሚገኝ ማለት ነው። So in other words, the excess reactant is the one that remains after the reaction stops. ሪአክሽኑ ካቆመ በኋላ የሚገኝ ማለት ነው። ሪአክት ሳያደርግ የሚገኝ reactant እንለዋለን፣ excess reactant እንለዋለን። It's not fully consumed because the limiting reactant runs out first. ስለዚህ it's not fully consumed ስንል ምን ማለታችን ነው? completely react አያደርግም ወይም ወደ ፕሮዳክት ሁሉንም አይቀየርም የኤክሰስ reactant። ምክንያቱም ሊሚቲንግ ሪአክታንቱ ነው መጀመሪያ ቀድሞ የሚያልቀው ማለት። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አንሪአክትድ የሆነ ወይም ሪአክት ሳያደርግ የሚኖር አማውንት ወይም ሳብስታንሱ ምን እንለዋለን? ኤክሰስ reactant እንለዋለን ማለት ነው። So in a chemical reaction, knowing the excess reactant helps us to calculate how much of it is left after the reaction. ሪአክሽኑ ከቆመ በኋላ ምን ያህሉ እንደቀረ ካልኩሌት ለማወቅ ያግዘናል። ሌላው you should remember that the yield of product is always calculated using the limiting reactant. Remember that the limiting reactant limits the reaction and it determines the amount of the product. Limiting reactant reaction እንዲቆም so limiting reactant ምንለው ቶሎ የሚያልቀው ነው ብለን። ስለዚህ ቶሎ ካለቀ ፕሮዳክቱም ወይም amount of product ዲተርሚን የሚያደርግልን የትኛው ነው ብለን limiting reactant ነው ማለት ነው። so ሁል ጊዜ የፕሮዳክቱ አማውንት ካልኩሌት አድርጉ ስትባሉ የሊሚቲንግ ሪአክታንቱን አማውንት ተጠቅማችሁ ነው ካልኩሌት የምታደርጉት ማለት ነው። ምክንያቱም this is the reactant that limits the amount of the product. የፕሮዳክቱ አማውንት ወይም መጠን ዲተርሚን የሚያደርግልን ሊሚቲንግ ሪአክታንቱ ነው ማለት ነው። so basically ቶሎ የሚያልቀውን ሪአክታንት ተጠቅማችሁ ነው የአማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ካልኩሌት የምታደርጉት። so keep this in mind. Alright, now let us solve this question together. So for the equation here, what is the limiting reactant if 2.2 gram of magnesium is reacted with 4.5 liter of oxygen at least?
So basically ምንድን የሚለው አሁን የተሰጠን የማግኔዥየም በግራም ተሰጥቷል 2.2 ግራም የኦክሲጅን 4.5 ሊትር ተሰጥቷል። ሶ የተለያዩ የኳንቲቲ መለኪያዎች ነው የተጠቀመው ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ምንድን የምናደርገው መጀመሪያ ማሱን ወደ ሞል ቮሊዩሙ ወደ ሞል እንቀይራቸው። Okay, so let us convert this to mol. ስለዚህ ወደ ሞል ለመቀየር ሞል ማለት ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ስለሆነ 2.2 ግራም ሲካፈል ለ24 gram per mole. Solving this gives us 0.09 mole. Let us convert this to mole. So 4.5 liters divided by 22.4 liters. And solving this gives us 0.2. Okay? Alright. So the balanced chemical equation tells us what? Tells us that for every 2 moles of magnesium, how many moles of oxygen do we need? 1 mole of oxygen, right? So take either the value that corresponds to magnesium or oxygen. It doesn't matter. Just take one of them. So I'll take the value of oxygen. So if I have 0.2 moles of oxygen, how many moles of magnesium do I need so that it completely reacts with this amount? So now let us calculate this. So X equals what? 0.4 moles of magnesium. So if I have 0.2 moles of oxygen, the amount of magnesium that completely reacts with this amount is 0.4. But how much do I have? The amount of magnesium that I have is 0.1, 0.09, which is less than 0.4. And this makes the magnesium the limiting reactant because it is the reactant that completely runs out first. Therefore, magnesium is the limiting reactant. Okay, ስለዚህ ምንድን ነው ያደረኩት? መጀመሪያ ከሁለት አንዱን መጠን መውሰድ እንችላለን። አንዱን ወሰድኩ። ስለዚህ የኦክሲጅንን አማውንት ወሰድኩና ለዚህ ለ0.2 moles of oxygen ምን ያህል ሞል ኦፍ ማግኔዥየም እንደሚያስፈልገኝ ካልኩሌት አደረኩ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ 0.4 mole of magnesium completely reacts with 0.2 mole of oxygen. በቃ ሁለቱም አንድ ላይ እንዲያልቁ ማለት። ነገር ግን ስንት ነው ያለኝ? የማግኔዥየም አማውንት ግን ያለኝ 0.09 ከ0.4 ያነሰ ማለት። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄን ያህል ያስፈልገኝ ነበር ግን ያለኝ 0.09 ነው። ስለዚህ ማግኔዥየም ምንድነው ማለት ነው? ሊሚቲንግ reactant ነው ማለት ነው። So in this way you can figure out which reactant is the limiting reactant, which substance is the excess reactant. So now let's do it with the amount of magnesium and see if we arrive at the same
conclusion or not. So remember, the balanced chemical equation tells us for every 2 moles of magnesium, 1 mole of what? 1 mole of oxygen is needed. So if I'm going to use the amount of magnesium to see that, to check whether we arrive at the same conclusion or not. So I'm going to use the amount of magnesium this time and see if we arrive at the same conclusion. ስለዚህ አሁን የማግኒዥየም አማውንት ልጠቀም። ለምንድን ነው እንደዚህ እያደረኩ ያለሁት? ቅድም ያገኘነው መልስ በዚህም ሰርተን አንድ አይነት መልስ ላይ አራይቭ ካደረግን ለማየት ብዬ። So 0.09 moles of magnesium. So if I have 0.09 mole of magnesium, how many moles of oxygen do I need in order to completely react with this amount of magnesium? So let's say this is X. So calculating X, if you calculate the value of X, you'll get 0.045 moles of oxygen. Okay, so the amount of oxygen that reacts with 0.09 mole of magnesium is 0.045 mole of oxygen. But how much do we have? We have 0.2, which is what? Greater than this amount. And this makes oxygen the excess reactant and magnesium the limiting reactant. So we have arrived at the same conclusion. Limiting reactant. So if you use either values, you will reach at the same conclusion. Alright, now አሁን ምንድን ያልኩት በሁለቱም ቫልዩ ተጠቅመን አንድ አይነት ኮንክሉዥን ላይ ነው አራይቭ የምናደርገው። ስለዚህ እሱን እንድታዩ ስለፈለኩ ምንድን ያደረኩት የማግኔዚየምን አማውንት ተጠቅሜ ምን ያህል አማውንት ኦፍ ኦክሲጅን እንደሚያስፈልገኝ ካልኩሌት ያደርጋል። ሶ ካልኩሌት ስናደርግ ስንት መጣለን? 0.045 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ያስፈልገናል። ለምን ያህል? ለ0.09 ሞል ኦፍ ማግኔዚየም ይሄን ያህል አማውንት ኦፍ ኦክሲጅን ያስፈልጋል። ግን እኛ ስንት ነው ያለን? 0.2 which is way greater than the needed amount ማለት ከምንፈልገው በላይ ኤክሰስ የሆነ አማውንት ነው ያለን። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? ኦክሲጅን ኤክሰስ ሪአክታንት። ስለዚህ ኤክሰስ ሪአክታንት ኦክሲጅን ከሆነ ማግኔዚየም ምንድነው ማለት ነው? ሊሚቲንግ ሪአክታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሞ የሚያልቀው የማግኔዚየም አማውንት ነው። ከዛ በኋላ ከሪአክሽኑ በኋላ የማን አማውንት ነው የሚቀረው ማለት ነው? የኦክሲጅን አማውንት ነው የሚቀረው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የትኛው ሳብስታንስ ሊሚቲንግ ሪአክታንት እንደሆነ ፊገር አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። Alright, example 2. So, how many liters of hydrogen can be produced from the reaction of 80 grams of methane and 16.3 grams of water? What is the limiting reactant? Okay, so it has two parts. First, we will determine which substance is the limiting reactant, and then we are asked to calculate the amount of hydrogen can be produced from this reaction. So the first step is to figure out which substance is what, the limiting, and which substance is the excess. So let's do that. ስለዚህ ጋር አሁን የጠየቅነው ምንድነው? አንድ
ሊሚቲንግ ሪአክታንቱ ማን ነው ነው የሚል። ሌላው ደግሞ ምን ያህል ቮሊዩም ኦፍ ሃይድሮጅን ፕሮዲውስድ ይሆናል ከዚህ ሪአክሽን ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? አፕሮቻችን መሆን ያለበት ምንድነው? መጀመሪያ የትኛው ሳብስታንስ ነው ሊሚቲንግ የሚለው እናያለን። ከዛ በኋላ ሊሚቲንግ ሪአክታንቱን ተጠቅመን ደግሞ ምን ያህል ሃይድሮጅን አማውንት ኢን ቮሊዩም ማለት ነው ፕሮዲውስ እንደሚሆን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦልራይት ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ so the first step is we have to convert the mass into mole. ማሱን ወደ ሞል እንቀይረዋለን። So to do that, let's use this formula. N is equal to mass over molar mass. Mass of methane is 80 ማለት ነው over molar mass of methane ስንት ነው? የካርበን 12 ነው። የሃይድሮጅን አንድ ጊዜ 4 ያው 4 ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 16 grams per mole. So solving this 5 more, right? Okay. Okay, now let us convert this to mole. Mole of oxygen, mole of water, 16.3 grams divided by 18, right? 18 gram per mole. ስለዚህ 18 እንዴት ነው የመጣሁት? የሃይድሮጅን አንድ ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ሁለት ነው። የኦክሲጅን 16 ነው። አንድ ነው ያለን። ስለዚህ 16 ሲባዛ በአንድ 16 እነዚህን ስንደምራቸው 18 ግራም ፐር ሞል ይመጣል ማለት ነው። ሰው ሞላር ማስ በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። solving this 0.9 mole. Okay, so remember 16.3 gram is equivalent to 0.9 mole, and 80 gram of methane is equivalent to 5 moles and so on. Alright, so the equation tells us what? So the equation tells us for every mole of methane, 2 moles of water are needed, right? So I'll take mole of methane to calculate the amount of water that is needed to completely react with 5 mole of methane. So if I have 5 moles of methane, how many moles of water do I need? Okay, so crisscross. So X equals what? 10, right? 10 moles of water are needed. ስለዚህ ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር ኬሚካል ኢኩዌሽኑ ምንድን ነው? አንድ ሞል ኦፍ ሚቴን ከምን ያህል ሞል ኦፍ ወተር ጋር ነው ሪአክት የሚያደርገው? ከሁለት ሞል ኦፍ ወተር ጋር ሪአክት ያደርጋል። ይሄ ከኬሚካል ኢኩዌሽን። ስለዚህ አንዱን ትወስዳላችሁ። አይዘር የሚቴን መውሰድ ወይም ደግሞ የውሃ ማለት ነው። ሶ እኔ አሁን የወሰድኩት የሚቴን ነው የወሰድኩት። ስለዚህ 5 ሞል ኦፍ ሚቴን ካለኝ ከዚህ ጋር ኮምፕሊትሊ ሪአክት ለማድረግ የሚያስፈልገን የወተር አማውንት ስንት ነው? ስለዚህ ክሪስክሮስ ስናደርገው ስንት ይሆናል? 10 ሞል ኦፍ ወተር completely reacts with 5 moles of methane. ግን ስንት ነው ያለን? How much do we have? So the amount of water that we have is 0.9.
which is way less than 10 mole of water. And that makes it the limiting reactant. ስለዚህ አሁን ከ5 ሞል ኦፍ ሚቴን completely react የሚያደርግ 10 ሞል ኦፍ ዋተር ነው። ግን ያለን ስንት ነው? ያለን የወተር አማውንት 0.9 በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ የአማውንት ኦፍ ዋተር ምንድነው ማለት ነው? ሊሚቲንግ reactant ነው። ስለዚህ the amount of water limits are water. Therefore the limiting reactant is water. Okay, ስለዚህ limiting reactanታችን water ነው ማለት ነው። Now let us calculate the amount of hydrogen. Now let us calculate the amount of hydrogen produced from this reaction. So in order to calculate the amount of hydrogen, we have to use the limiting or the amount of the limiting reactant. So basically የሃይድሮጅን አማውንት ካልኩሌት አድርጉ ስለተባለን የሃይድሮጅን አማውንት ካልኩሌት ለማድረግ የትኛው ሳብስታንስ ነው የምንጠቀመው? ሊሚቲንግ ሪአክታንት። ስለዚህ ሊሚቲንግ ሪአክታንቱ ወተር ስለሆነ የወተርን አማውንት ተጠቅመን ምን ያህል ሃይድሮጅን ፕሮዲዩስ እንደሚሆን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። So the equation tells us what? The equation tells us for every 2 moles of water, 4 moles of hydrogen is produced, right? So if I have 0.9 moles of water, how many moles of hydrogen can be produced from this? So X, right? So if you solve this, we'll get 1.8 moles of hydrogen. So this is the amount of hydrogen produced from 0.9 moles of water. Okay? So because this is in mole, let's us express it in volume. So to express it in volume, what do we do? We multiply this by what? 22.4 liters. And this gives us 40.3 liters of hydrogen can be produced at STP. ስለዚህ ከ0.9 ሞል ኦፍ ዋተር ምን ያህል ቮሊዩም ኦፍ ሃይድሮጅን ፕሮዲስ ይሆናል ማለት ነው? 40 ሊትር ኦፍ ሃይድሮጅን ፕሮዲስ ይሆናል። ሰው በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። So how many grams of lead 2 chloride are produced from the reaction of 15.3 gram of sodium chloride and 60.8 gram of lead 2 nitrate? And what is the limiting reactant? And also how much excess is left over? So basically we'll calculate the limiting reactant, the amount of lead 2 chloride, and the amount of the excess substance. So let us do this together. The first step is let us convert this to mole. Mole of sodium chloride. So 15.3 gram over, okay, so let us calculate the molar mass of sodium chloride. Sodium as 0.3 plus 35.5. Okay, so 58.5 gram per mole. Okay, so let's solve this. Okay, so this gives us 0.25 mole of lead nitrate. So lead, molar mass of lead is
207. Nitrogen 14, because we have 2 here. This multiplies both the value of oxygen as well as the value of nitrogen. Right? So 1428, and then oxygen 16 times 6 is 96. 1, I have 2, 3, I have 1. So mass of lead nitrate is 60.80 gram over 331 gram per mole, and this gives us 0.18. Okay, so the chemical equation tells us what? For every 2 moles of sodium chloride, 1 mole of lead nitrate is needed, right? So I'm going to take mole of sodium chloride. So if I have 0.25 moles of sodium chloride, what mole of lead 2 nitrate is needed? So let this be x. So solving for x will be what? 0.125 moles of lead 2 nitrate is needed. So this amount of lead 2 nitrate is needed. But how much of lead nitrate do we have? We have 0.18, which is what? Greater than this amount, right? Greater than the amount that we need. Therefore, the limiting reactant is what? Sodium chloride. So sodium chloride is a limiting reactant. And lead, obviously, lead 2 nitrate is the reactant that is the excess, or that is in excess. Okay? Alright. Now, so we have already determined the limiting reactant. Now let us calculate the amount of lead 2 chloride. Because sodium chloride is a limiting reactant, we have to use the amount of sodium chloride to calculate the amount of lead 2 chloride. So let us establish a relationship between sodium chloride and lead 2 chloride. So for the equation tells us 2 moles of sodium chloride, how many moles of lead 2 chloride are produced? 1, right? 1 mole of lead 2 chloride is formed. So if I have 0.25 moles of sodium chloride, how many moles of lead 2 chloride is produced? Let us solve this. Let this be x. So solving for x gives us what? 0.125 moles of lead 2 chloride is produced. So this is the amount in mole. Now to express this in mass, we have to multiply this by what? By its molar mass. So what is the molar mass of lead 2 chloride? So molar mass of lead is 207,
molar mass of chlorine is 35.5 times 2 is 71, so 872. So we have to multiply this by 278 gram per mole. So basically ምንድን ያደረኩት መጀመሪያ ሊሚቲንግ ሪአክታንቱ ማን እንደሆነ አይተን ዲተርሚን አድርገን ስለዚህ ይልዱ ወይም ደግሞ ፕሮዳክቱ ዲተርሚን ወይም ሊሚት የሚያደርገው የሊሚቲንግ ሪአክታንቱ ስለዚህ የሊሚቲንግ ሪአክታንቱን አማውንት ተጠቅሜ amount of lead to chloride calculate እያደረኩ now አሁን አማውንቱ ኢን ሞል አግኝቻለሁ ስለዚህ 0.125 ሞል ኦፍ lead to chloride ፕሮዲዩስ ይሆናል ይሄን ግን ወደ ምን እየቀየርኩት ወደ ማስ ለመቀየር በሞላር ማስ አባዛዋለሁ ስለዚህ ይሄ ስንት ይሰጠኛል 34.75 grams of lead to chloride is produced from this reaction. How much excess is left over? So to calculate that, so the excess reactant is lead to nitrate, right? Right. Okay, so the amount of lead to nitrate that completely reacts with 0.25 is 0.125 moles. But how much lead to nitrate do I have at hand? 0.18, right? So if you subtract this, so this is the amount that completely reacts with 0.25 moles of sodium chloride. And this is the amount that is, or that I have at hand. Okay? So the difference is what remains unreacted. So if you subtract this, 5, 5, 0. So this much mole is left over. So we have to convert this to what? To mass. And multiply this by what? By its molar mass, which is 331 gram per mole. So if you solve this, 18.2 grams of lead to nitrate is the leftover amount. Okay, ስለዚህ አሁን ያልኩት ቤዚክሊ ምንድነው ቀደም ሊሚቲንግ ሪአክታንታችን ሶዲየም ክሎራይድ ነው ብለናል ኤክሰስ ሪአክታንቱ ደግሞ ሊድ ቱ ናይትሬት ነው ብለናል ስለዚህ ምን ያህል አማውንት ነው የተረፈው ነው ጥያቄው ስለዚህ የተረፈውን አማውንት ለማወቅ ከሊሚቲንግ ሪአክታንቱ ሪአክት የሚያደርገውን አማውንት ቀደም ዲተርሚን አድርገን አይደል እሱም ስንት ነው ከ0.25 ሞል ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ሪአክት የሚያደርገው የሊድ ናይትሬት አማውንት 0.125 ነው ብለናል ይሄ ከ0.25 ሞል ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ጋር ሪአክት የሚያደርገው ማለት ሶ ምን ያህል ነው የሚቀረውን ለማወቅ ስንት ነው የሰጠን 0.18 ነው የሰጠን ሶ 0.18 ስላለን ሪአክት ከሚያደርገው ጋር እንቀንሰዋለን ስለዚህ 0.18 ሲቀነስ 0.125 አድርገን 0.055 ሞል ኦፍ lead to nitrate እናገኛለን ማለት ይሄ so this is the amount that is left over ይሄ የሚቀረው ነው ሪአክት ሳያደርግ የሚቀር ይሄ በሞል ስለሆነ ወደ ማስ ለመቀየር እንደምናደርገው በሞላር ማስ ኦፍ lead to nitrate እናባዛዋለን ማለት ነው ስናባዛው
ስንት እናገኛለን? 18.2 gram እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ amount of the excess that remains unreacted calculate ማድረግ ትችላላችሁ። Example 4. So 2.5 gram of hydrogen is reacted with 30 liter of carbon monoxide at STP. What is the limiting reactant? What mass of methanol is produced? And how much excess is left over? So basically, የቀድሞ አይነት ስለዚህ ሁለት ኳንቲቲ ተሰጥቶናል። የሃይድሮጅን ማስ፣ የካርበን ሞኖክሳይድ ቮሊዩም ተሰጥቶናል። የተጠየቅነው ምንድነው? የተጠየቅነው የየትኛው ሳብስታንስ ነው ሊሚቲንግ ሪያክታንቱ፣ ምን ያህል ማስ ኦፍ ሚታኖል ነው ፕሮዲውስ የሚሆነው፣ ምን ያህል አማውንት ነው ሪያክት ሳያደርግ የሚቀረው የሚለውን ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይህን ለመስራት የመጀመሪያው let us find the limiting reactant. So to figure out the limiting reactant, let's convert these quantities to mole. So let us start from carbon monoxide. So to convert liter into mole, what do we do? So to convert volume to liter divided by what? 22.4 over 22.4 liter gives us what? 1.3 moles. What is the mole of hydrogen? Mass over molar mass, right? So mass is 2.5 gram. Molar mass of hydrogen is what? 1 times 2 is 2. So 2 gram per mole. So this gives us 1.25 moles. So the equation tells us what? The equation tells us 1 mole of carbon monoxide reacts with 2 moles of, right? So if I have 1.3 moles of carbon monoxide, how many moles of hydrogen should I have for it to completely react with this amount? Let this be x, and solving for the value of x gives us what? 2.6 moles of hydrogen. So basically መጀመሪያ ምንድን ያደረገው ኬሚካል ኢኩዌሽኑ አንድ ሞል ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ ከሁለት ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ጋር ሪያክት እንደሚያደርግ ነው የሚነግረናል። ስለዚህ 1.3 ሞል ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ ካለኝ ከዚህ ጋር ሪያክት የሚያደርገው የሃይድሮጅን አማውንት ምን ያህል ነው ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። ስንት መጣልን? 2.6 mole of hydrogen must completely react with 1.3 moles of carbon monoxide. ይህን ያህል ሊኖረን ይገባል። ይህን ያህል የሃይድሮጅን አማውንት ግን ስንት ነው ያለን? ያለን ግን 1.25 ከዚህ ያነሰ ነው። መኖር ከነበረበት ያነሰ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ሃይድሮጅን ሊሚቲንግ ሪያክታንት ነው ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ ስለዚህ ይሄ 1.25 ሞል ከሆነ let this be x. Alright, so let's establish a relationship between hydrogen and methanol. So for every 2 moles of hydrogen, how many moles of methanol is produced? One mole of methanol is produced. So if I have 1.25 moles of hydrogen, how many moles of methanol can be produced?
let this be x. Solving for x, 0.625 moles of methanol is produced from this reaction. So this is in mole. The question says what mass. So we have to convert this or express this in grams. So to do that, what do? We multiply this by what? By its molar mass. What is the molar mass of methanol? Carbon 12, right? Hydrogen, I have 4 hydrogens, so 4, and then oxygen 16. If you add this, 2, 32. So 32 gram per mole. Mole cancels mole. So this gives us what? 20 grams of methanol can be produced from this reaction. So now let us calculate the amount of carbon monoxide that completely reacts with 1.25 grams of, moles of hydrogen. Okay? So to calculate that, let us establish a relationship between carbon monoxide and hydrogen. So for every mole of carbon monoxide, how many moles of hydrogen do we need? 2 moles, right? 2 moles of hydrogen. So if I have 1.25 moles of hydrogen, how many moles of carbon monoxide reacts with this amount? First part, right? Let this be x. Now solving for x, you'll get 0.625 moles of carbon monoxide. 0.625 moles of carbon monoxide is needed to react completely with 1.25 moles of hydrogen. But how much do we have? We have 1.3 moles, right? Which is greater than this amount, the amount that we need. So the amount, to calculate the amount that remains unreacted, we have to subtract 0.625, which completely reacts with 1.25 again. Now, if you subtract this, okay, so you get 0.675 moles of carbon monoxide remains unreacted. To express this in grams, what do? We multiply this by its molar mass of carbon monoxide. Carbon, what is the molar mass of carbon? 12, right? And that of oxygen is 16, so 28. So we multiply by the 28 gram per mole. So solving this gives us 18.9 grams of carbon monoxide remains unreacted after the reaction. ስለዚህ ቤዚክሊ ምንድን ያደረግነው የአንሪያክት ማድሪያክት ሳያደርግ የሚቀረውን አማውንት ካልኩሌት ለማድረግ ከ1.25 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ጋር ሪያክት የሚያደርገውን የካርበን ሞኖክሳይድ አማውንት ካልኩሌት አደረጉ። ስንት መጣልኝ? 0.625 ሞል ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ መጣልኝ። ይሄ ማለት
ከ1.25 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ጋር ኮምፕሊትሊ ሪያክት የሚያደርገው ይህን ያህል ያስፈልገናል። ግን ስንት ነው ያለን? ያለን 1.3። ስለዚህ ከ1.3 0.625 ቀንሰን የምናገኘው ሪአክት ሳያደርግ የሚቀረው አማውንት ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ ይሆናል ማለት ነው። እሱ ደግሞ በሞል 0.675 ሞል ነው። ይሄ በሞል ስለሆነ በማስ ለመቀየር ምንድን የምናደርገው በሞላር ማስ እናባዛዋለን። ስለዚህ በማስ ከተጠየቅን 18.9 gram of carbon monoxide remains unreacted እንላለን። So let us summarize what we have learned. So limiting reactant is used up first and determines the product amount. ቀድሞ የሚያልቀው limiting reactant ይባላል። ፕሮዳክቱን ሊሚት የሚያደርግ የትኛው አማውንት ነው ብለናል? ሊሚቲንግ ሪአክታንት መሆኑ አይተናል። ስለዚህ ሁልጊዜ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ካልኩሌት ስታደርጉ ሊሚቲንግ ሪአክታንቱን ተጠቅመን ነው ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። So excess reactant is the leftover after the reaction. ሪአክሽኑ ከቆመ በኋላ የሚቀረው ሪአክት ሳያደርግ የሚቀረው ምን እንደዋለን? excess reactant ነው። Remember that yield is calculated using the limiting reactant formula. So the yield of a reaction is always calculated from the limiting reactant. Now it is time to practice. Try this on your own. That's all I have. See you in the next video.